So in the question la velocity displacement graph of a particle is given. This is velocity versus displacement. What is the acceleration displacement graph they are asking? Appo we have to use equation. Okay, this straight line equation. This is also straight line equation with negative slope, straight line equation with positive slope. Here straight line equation with zero slope. Okay, so ஈக்குவேஷனை பொறுத்து தான் எது ஆன்சர் அப்படின்றத நம்ம சூஸ் பண்ண முடியும். ஃபஸ்ட்டு இவருக்கு நம்ம ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஹியர் இஃப் யூ சி திஸ் இஸ் ஹேவிங் நெகட்டிவ் ஸ்லோப். ஓகே, ஸோ வி கேன் ஃபார்ம் அன் ஈக்குவேஷன். ஸோ இட் இஸ் ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி. ஒய் ஆக்சிஸில் வி இருக்கார். ஓகே, எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வி ஹாவ் எக்ஸ். ஸோ இட் இஸ் எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சம் கான்ஸ்டன்ட். கரெக்டாக? அப்போ ஹவு டு ஃபார்ம் ஈக்குவேஷன்? ஃபைண்ட் தி ஸ்லோப். வாட் வில் பி தி ஸ்லோப்பு? Okay, here slope is nothing but change in y-axis by change in x-axis. Am I right? So what is the change in y-axis? So change in y-axis is nothing but your 0 minus v0. Okay, so here is the negative slope. Okay, minus direct போட்டுக்கலாம். Change here is v0, change here is x0. Appo here I can write v0 by x0. Appo here equation would be what? M is minus v0 by x0, okay, into x plus constant எப்படி decide பண்ணலாம்? Okay, when x which is equal to 0, what is the value of v? Okay, that is what here when x which is equal to 0, what will happen? This entire term will be equal to 0. அப்போ y உடைய value என்னவோ that is what your c is. அப்போ x is equal to 0. When x is equal to 0, what is y value? v0. அப்போ c உடைய value என்னது? v0. Okay, so here I can write v0. So this is what the equation of the straight line given here. Okay, either which we have to find acceleration equation with respect to x. Okay, so here actually I have to find what is dv by dx, correct? So but here I have to do some small thing. Okay, for explain பண்றதுக்காக I'll do one small things. So here what we know is acceleration is always dv by dt. Okay, but here we don't have time here. Okay, so instead what I can write, your velocity which is equal to what? It is nothing but dx by dt. அப்போது இங்கே நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டிடியை ஐ கேன் ரைட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் dx by v. அதை வச்சு நான் இந்த டீயை எலிமினேட் பண்ண முடியும். ஏன்னா ஐ டோன்ட் ஹாவ் டி as a variable here. அப்போது திஸ் acceleration how I can write? dv divided by dtக்கு பதிலாக என்ன போடலாம்? dx by v. இந்த v நியூமரேட்டருக்கு போய்டும், v into dx. Okay, இதை நீங்கள் ஞாபகமே வச்சுக்கலாம். If time is not given, then you can use this. Acceleration is v into dv by dx. Okay, so now we can find acceleration equation. Velocity is what? Here we have minus v0 by x0 into x plus v0. இந்த v அப்படியே apply பண்ணிட்டேன். Then dv by dx. Okay, so if you differentiate this with respect to x, what you will get? dv by dx. Here this is constant. If you differentiate x, you will get 1. அப்போ minus v0 by x0. இது constant. If you differentiate this, you will get 0. அப்போ dv by dx is what? It is simply minus v0 by x0. Okay, so now equation would be what? Here we are finding the relation between what and what? A and x. Okay, so you are அப்படியே உள்ள கொண்டு வாங்க. So minus into minus you will get plus. So v0 square by x0 square into x plus here what I will get? So minus of v0 square by x0 square. So if you see this acceleration is nothing but some constant which is mx minus, okay, plus c, this constant is minus of v0 square by x0 square. கரெக்டாக? அப்போ இது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷன். அதே மாதிரி ஸ்லோப் எப்படி வருது? யூ டோன்ட் பாதர் அபவுட் திஸ் திங். ஓகே, வாட் இஸ் தி ஸ்லோப்? ஸ்லோப் இஸ் பாசிட்டிவ். திஸ் இஸ் ஒன் திங். அதே மாதிரி here when x is equal to 0, boundary condition, when x is equal to 0, what is your a? Minus of v0 by x0 square. அப்போ acceleration starting வந்து நெகட்டிவ்ல இருக்கும். Two things we can note. So slope is positive, starting acceleration is negative. Okay, here slope negative, இது ஒரே ஒரு கிராஃப் தான். அதே மாதிரி பாருங்கள் when x is equal to 0, what is your a? It is negative. So this is what correct is.